in Embu. If you have another microphone, I'd like my colleagues here just to introduce themselves very quickly. Harakisha mheshimiwa, mwingine amezubaa pale. Just you can just remove washika waseme just their name, what they do here. Okay, morning. Morning. My name's Jane Moredi, from Embu County Assembly, nominated through Maendeleo Chap. I'm Lenny Masters, the leader of minority in the County Assembly of Embu and a member for Maendeleo Chap. I'm Canon Elizabeth Kebai, nominated from Bere South through Maendeleo Chap. God bless you all. We've got other leaders who are coming, but they are still here. We are very many. You know, Embu is one of the strongholds of Maendeleo Chap. Mimi nimefurahia sana kuwa hapa katika jimbo hili la Embu. Nataka kumrudishia asante sana Governor Wambora ambaye aliniambia kuja ongea na watu wako tuangalie vile mikakati ya siasa inafanyika katika nchi yetu. Mimi nimekuja kuongea na viongozi wa Maendeleo Chap hapa katika county yetu ya Embu. Na nimekuja kuongea kufanya mikakati ya chini kwa chini ndio tuweze kuingia kwenye kila watu, ndio watu waingie Maendeleo Chap. Pia nikiwahimiza ya kwamba mimi naomba kura 2022 niwe rais wa nchi yetu ya Kenya. Ningependa kusema mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba tujue ya kwamba sisi tunawaandika viongozi ndio tupate haki yetu. Lazima tuanze kujiuliza, je, tumepata haki yetu? Hali ya uchumi katika nchi yetu unaendelea kudidimia. Kazi imefanywa ndio, lakini kumekuwa na ukora mwingi sana mpaka Uhuru Kenyatta anasema kwamba bilioni 2 zinaibiwa kila siku. Na hizo bilioni zinaibiwa kila siku ndio unaona vijana wetu wanasoma hawana kazi. Unakuta pesa zimepungua kwa mfuko. Unakuta watu hawajui mbele, hawajui nyuma. Tunajiuliza, tulipopata uhuru 60 years ago tulikuwa tunatakiwa tukue hivi? Hapana. Utakuta ya kwamba tunapaswa kuwa mbali kabisa. Nchi zingine kama Singapore, Malaysia na zingine ziko mbali sana kulingana na sisi. Na tuko na rasilimali. Kwa hivyo kile kitu tumekosa Kenya sio rasilimali, sio pesa, ni uongozi ambao unaweza tupeleka mahali tunapaswa kuwa. Uhuru Kenyatta amefanya kazi yake, wengine wamefanya kazi yao, lakini tukienda mbele sasa tuachane na mchezo. Jambo la pili ni kusema hivi. Katika nchi yetu ya Kenya, katika nchi yetu hii ya Kenya ambayo tunaipenda kabisa, kumekuwa na siasa za ukabila. Tunapangwa kikabila. Inamaanisha kwamba kama wewe umetoka kabila ndogo, shauri yako. Hamwezi onja kiti kubwa, lazima ukuwe umetoka kabila kubwa. Tuachane na ukabila. Hakuna mtu anatuma postcard anasema azaliwe Meru, azaliwe Mwembu, azaliwe Mkamba, azaliwe Masai, azaliwe Mjaluo. Kenya ni Kenya. Mkenya ni Mkenya. Watu wanasema ya kwamba Obama angekuwa Kenya, angekuwa president, angeulizwa wewe umetoka wapi, kabila lako ni gani? Kwa hivyo sisi tunapoteza sana katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya ukabila. Na tufahamu ya kwamba vijana Kenya ndio wengi, the young people of Kenya. Na mimi nawahimiza vijana wa Embu, nawahimiza vijana wa Kenya ya kwamba huu ni wakati wetu. Tumeenjoiwa ya kutosha. Ni wakati wa vijana kuendelea mbele. Wazee wametawala, wazee wamekuwa hapo, sasa tupatie vijana tuendelee na hii kazi. Na mkiangalia yule kijana ambaye anajua kazi ni huyu anaitwa Alfred Nganga Mutua, ambaye ataweza kutupeleka mbele katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo vijana tujue kwamba kura za 2022 zitaamuliwa na vijana. Na mtu ambaye ana mikakati ya kutuzungusha kutupeleka mbele. Na mwisho ni kusema ya kwamba tufahamu sisi wote tukiwa Kenya kwamba mtu yeyote anaweza kuwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Urais hujaachiwa watu fulani.
Urais hujaachiwa watu ati wamefanya brigade, wamefanya kwa serikali sijui miaka ngapi, wamefanya sijui party leader sijui wapi, ati yao ndio wanaweza tu. Hapana. Kila mtoto wa Kenya, regardless of where you are born, regardless of your tribe, unaweza kuwa rais wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mipango ya kupangiwa ya kwamba ni hawa peke yao ama ni hawa peke yao, hao ndio wakae kwa meza waongee, wagawane Kenya katikati yao wakiwa sawa, hiyo ni ubatili mtupu, tuachane nao. Anybody in this country can be president of the Republic of Kenya. Na wakati umefika, wananchi tuwafunze funzo hawa mabazuu, hawa mabwenyenye ambao wanafikiria kwamba wanakaa chini wanapangana Kenya, we kula hii, we kula hii, we onja hii, wananchi mnafuata tu kama kondoo mnaenda kuchinjwa. Tujue ya kwamba wakati wa mabadiliko umefika. Tujiulize, mimi nitapata nini kama kibinafsi? Sisi tutapata nini kama kijamii? Sio kufuata tu watu peke yake. Kwa hivyo mimi naimiza ya kwamba tukiitisha viti, tuitishe viti kujua kwamba anybody in this country can be a president. Sisi tukiwa hapa katika nchi yetu ya Kenya tumetawaliwa na tunasema wakati sasa tunataka, kabila za Kenya ni nyingi. Makabila yote haiwezi miliki, lakini kuna wale wamemiliki na kuna wengine hawajamiliki. Ni wakati mwingine hata sisi, hata wale wamemiliki waseme tumemiliki, wewe ni rafiki yetu, wewe endelea. Na tunaendelea na hiyo kazi. Wewe pia unaweza. Katika hali yetu ya Kenya, ndio Wakenya wote wajione they are part of this country. They are part of this country. Si inatoka kwa huyu, inarudi kwa huyu, inatoka kwa huyu, inarudi kwa huyu. Then we become a class of two classes. Matajiri na maskini wa kutawaliwa. So that one we cannot accept. Mimi nawaomba watu wangu wote wa Embu, nawaomba tafadhali mjiunge na chama Maendeleo Chapchap. Hii ni chama yenu. Mimi ni mtoto wenu. Hii ni chama ambayo tunataka ndio control parliament, control county assemblies Kenya yetu yote. Kwa hivyo nakuomba wewe kijana, mama, mzee, ujiunge na chama ambayo iko na ideolojia ya kufanya maendeleo, ya kufanya maisha yako ende vizuri, uongezewe pesa kwa mfuko. Chama ambacho hakina siasa mbaya ya kutukanana ama siasa ya ufisadi. Sisi ni chama ambacho tunapenda Wakenya wakuwe pamoja, lakini wakiwa na pesa kwa mfuko. Tumechoka kuteseka. Kwa hivyo naomba watu wote wa Embu
So tungetaka kujua msimamo wako ama una usemi upi kuhusiana na jambo hili? Mimi nasema mambo mawili. Jambo la kwanza ni lazima institutions zote zipeane heshima. Lazima executive ipewe heshima, lazima pia judiciary ipewe heshima. Na judiciary ifanye kazi yake, executive ifanye kazi yake. Na jambo la pili ni hakuna branch yote ya serikali ambayo haiwezi ambiwa. Isikuwe ya kwamba executive wanafanya mambo na judiciary hawezi waambia mmefanya makosa. Ama judiciary wamefanya mambo hawezi ambiwa na executive ama parliament mmefanya makosa. Lazima tujue ya kwamba we have three arms of government. The legislature, the executive and the judiciary, ndio wao wanachungana. Kwa hivyo judiciary haiwezi sema wao ndio wanafanyanga kila kitu iko right 100%, ama executive ati Uhuru ndio wanafanyanga kitu 100%, ama legislature parliament ndio wanakuanga right 100%. Hapana. Judiciary can be corrected. The executive can be corrected. Legislature can be corrected. They make mistakes. So we are in this country to watch over each other. We shouldn't have anybody that thinks that they cannot be corrected, that they are always right. That the executive is always right. That parliament is always right. That judiciary is always right. Hakuna kitu kama hiyo. So people have to agree to sit down and agree to be corrected. Whether in the executive, in parliament, in legislature, ama pia wakiwa judiciary. Mheshimiwa Gavana, mimi naitwa Brian Musyoka na niko na swali moja. Katika eneo la Ukambani tunaona ni watu wengi ambao wamejitokeza kusema kwamba watawania kiti cha urais, akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Musyoka na gavana wa kaunti ya Makueni. Kwa nini wewe unafikiria wewe ndio bora kucontrol zile siasa za Ukambani? Mimi nikiwa kutoka kule Ukambani, mimi siitishi kura ya kuwa rais kwa sababu mimi ni Mkamba. Mimi naitisha kuwa rais kwa sababu mimi ni Mkenya. Kijana Mkenya ambaye nikikutana na mwingine Mkenya au ni Mkamba, anaona Mutua, anaona kijana ambaye anaweza kazi. Na mimi najua ukiangalia hata upande wa Ukambani, mimi ndio yule ambaye anaweza pigiwa kura na watu wengi katika nchi yetu ya Kenya. Sababu kura ya kuwa rais si kura ya Wakamba peke yake. Ndio nimekuja hapa Embu kuambia wa Embu, mimi nataka nikuwe kuwa kwa watu wa Embu waseme Mutua ndio anatosha. Mimi ni jirani wenyu hapa. Mimi ni jirani hapa Embu. Mnataka ule anakuwa president kwa jirani. Ukiwika usiku jirani ndio anakuja. Si mtu kutoka sijui maeneo gani anavuka sijui bonde la ufa kwenda wapi. Huyu atakuja kusaidia namna gani? Sio umekatakata na wakora. Unataka kwenda kwa yule aliye karibu. Na unajua tukiwa hapo tutafanya maendeleo yanakuja mpaka pande hii. Mimi ndio nazunguka Kenya. Na mimi nimeanza safari yangu. Jana nilikuwa upande wa Kiambu, nikakutana na watu wa Kiambu. Leo niko hapa Embu, nakutana na watu wa Embu. Halafu niko Kirinyaga, naenda Nyeri, niko Murang'a. Next week niko upande wa Meru na kwingine Kilifi. Nazunguka Kenya nikiongea na system yangu. Kwa sababu mimi najua Kenya wanasema wanataka mabadiliko. Wamechoka na wale watu wanaendelea kuwa matajiri and the rest of us are remaining poor. I'm Mwege William, KTN News. Governor, one issue after Chebukati is noted that come 2022, each and every person seeking an elective post must be a degree holder. And speaking or engaging to residents, they said that quality leaders might be locked out when it comes to having a degree 2022 elections. Maybe what is your take on this matter? The take is very simple. The reason there's a requirement for a degree is because you are interpreting law. Being a legislator requires you to interpret law. And to interpret law, you need to have a basic understanding of English, of legal terms, of world view. You need to be able to read the American Constitution and others to interpret law, and that requires a minimum standard. For you to be a doctor, to be able to go and interpret medical books and operate on somebody, you need to have basic education for you to be able to operate on somebody or to treat somebody. For you to be a school teacher, huwezi sema huyu ni leader, hajaisoma, amekuwa huko kuja kufundisha secondary school. Hapana, watakwambia you need a minimum set of education ndio ukuwe mwalimu wa secondary, kwa sababu you have to understand. For you to be an engineer,
ndio uweze kujenga nyumba, you need a certain set of education that understands the equilibrium of a house, the designs and everything, to be an engineer. The same way, to be a legislator, you need a basic education level to understand the legal premises that you are supposed to be doing. Because the work of the legislature is to ensure we have good laws in our country, to support the executive and to hand in hand with the judiciary. Masters, pengine utaongea kitu fulani kuhusu maendeleo chap Embu na kuhimiza watu waingie chama. Thank you, Mheshimiwa Governor. The President comes 2022. Yangu ni itakuwa machache sana because the President of the Republic of Kenya comes 2022 onwards has spoken. What I may call upon from the members from Embu County or the Embu County community, mimi niko na experience ya maendeleo chap Bwana Governor, because I am a member since 2017. Tumeona vyama vingine vikiwa na mivurugo ama mvurutano hapa na pale, some internal conflicts on matters members welfare. Wengine wanaingilia mbunge, unapata pale mbunge haziwezi ongea maneno mengine ya kukosoa serikali kwa sababu nitavurushwa kwa chama. But in maendeleo chap nataka niseme ya kwamba ninarudishia mheshimiwa wetu His Excellency the Governor for Machakos, who is my party leader, shukrani za dhati, kwa sababu sisi hatujawahi kuwa na yale maneno ya kusukumwa na chama, sijui unaandikiwa mabarua kutoka kwa hii committee, get out from the leadership, sijui wapi. Hiyo yote tumekuwa tukiendeleza biashara zetu without any internal conflict from the party, and that's why we have been able to deliver the services to our people of Embu County through maendeleo chap. Again, ningetaka niseme ya kwamba Mheshimiwa Governor, who is our party leader again, amekuwa akitushauri sana on matters development. He is very much on matters development conscious. Ni mtu mkimpatia kazi yake ana focus on the development and not any other matters that surrounds the political environment. Yeye analenga tu maendeleo, na ndio maana ya kwamba tunaona hata Machakos County ndio inakuwa namba 1 katika nchi yetu ya Kenya on matters development, and I may wish to congratulate you for that, His Excellency. Vile mimi ningeomba watu wa Embu County, chama cha maendeleo chap ni chama cha mwananchi, sio chama cha upande wa Ukambani, sio chama cha upande wa the eastern part of the Kamba nation, but it cuts across the board, whereby even as people of Embu County we are able to enjoy the fruits from the maendeleo chap party. Na ndio ningewahimiza watu wa Embu tujiunge na hiki chama cha maendeleo chap, kwa sababu ni chama kinachoongozwa na kijana, ni chama kile kiko na candidate wa presidential who is very young compared to all the others. And to lead a nation, or even to lead people, we need energetic leaders. Hii maneno ya kuweka wazee kwa viti, mzee ako na miaka 70, miaka 80, ndio unamweka pale aweze kuwa anatuongoza hiji. We need energy, because we need someone who is able to move from the coastal region to the eastern region maybe within a day or two. Lakini sasa wengine wale tunaona wakiomba viti ama wakiitisha viti za urais, tunaona wengine wako na miaka 80 wanaelekea 90 years. Sisi kama vijana tunasoma, tutapata nafasi lini kama wale watu ndio watazidi kukaa kwa zile viti? We need them. Mtu akifikisha kiwango ya retirement ile 70 80, even in politics it should be placed somewhere in a law. When you are 60 70, tafadhali just relax, pea nafasi watu wengine waweze kuongoza wengine, so that we can have a prosperous nation. Kitu kingine ningetaka kuzungumzia ni hii maneno iko katika Mount Kenya East. Mheshimiwa Governor, tuko na joto tunasikia huku hapa na pale ya watu wa kutoka the Central Region wanataka kujifanya kwamba ndio wao tu pekee wanafaa kuwa marais wa Kenya. Tunaona kwamba juzi Speaker wa nation, Speaker of the National Assembly JB Muturi amejaribu kufanya mambo yake pale ya kisiasa, lakini wao ni kelele tu. Ni kama wanataka sisi tusijipange, tuwapee nafasi wao wajipange, ndio ikifika 2022
wakuje kutupanga. Hiyo hatutakubali. We need to see people who are focused on matters that is cutting the entire nation and not focused on one region. Tuangalie tuone ya kwamba sisi kama watu wa Embu, tukiangalia wale viongozi wako kule juu, we have that right. Tukae chini tuone yule kiongozi anayefaa kuwa rais wa Kenya ni Dr. Afrod Mutua. Sisi watu wa Embu tuungane, sisi wote tumpe support. Either in maendeleo chap, niko kwa chama ya whatever ile yote itakao kuja, tuone ya kwamba tuko na candidate mmoja wa presidential candidate mwenye sisi watu wa Embu tunaweza support. Sio lazima tukae tuone ya kwamba wale wanataka kutukalia kila kitu. Hii maneno inaitwa Mlima Kenya, niseme hata mimi tunaweza ipasua. Kila watu wakae kando, wa Central wakae kando, sisi wa Embu tukae kando na Wameru, tuungane pamoja tuangalie yule kiongozi anayetuangalia na mwenye tunaweza kaa chini. Tuongee maneno yetu ya uongozi tuipeleke mbele. We can all decide to rally behind Dr. Alfred Mutua na tumpe support yetu akuwe rais wa Kenya. Asante. Not necessarily that we have the people from Central. Thank you. Na kwa hayo ningesema wale wanaendelea na kututusi kutoka hiyo upande wa mlima, tafadhali mkome. Tunawajua na tutawajibu tu tukifika hiyo kiwango. Asanteni sana. Sana nyinyi kama MCs mtaadhiriwa zaidi. So usemi wako ni upi? No, achana na hiyo. Unajua tumeshajibu tayari. I mean the overriding what I give you is the policy of maendeleo chap. Tunataka watu wamesoma. Si watu unaambiwa somesha mtoto. Sasa kuna haja gani unasomesha mtoto lakini ukienda kuchagua kiongozi unachagua mtu hajasoma? Then why do you take your children to school? It's a contradiction in terms. Watu wasome. Enda rudi shule ufanye degree. Ndio uende ukachambue, unaulizwa laws of Kenya constitution, you can interpret it. We also need to be serious about work. Fanya kazi. Pesa si ati uongozi. You can have money but you also need an understanding of the law. The law is not just about being rich. Kuna viongozi wengine wamefika, just the microphone to just introduce themselves with their names. Ndio mjue kwa hapa. Just your name. Wa chama. Sasa tumemaliza. Kwa ameongea. Huyu mwimbaji wetu. Thank you. Sorry for coming late. I've been looking for this place, but somewhere inside. Now, my name is Newton Karis, or Newton Kariuki Dwega, member of Mandero Chap. And if I comment a little, our party Linda. Ongea Kiswahili. Kiswahili ni ngumu. Okay. Haya, endelea. Huyu amesoma, endelea. Mimi nimesoma. Sina shida ya degree. Now, I think our party Linda, it's important that we say now the time is coming and we are in Mandero Chap to stay. But what we are urging our party Linda is to make sure that just as he has done before, is to make sure that he is at the center of negotiations so that we form the next government. If you read Judges 6, verses 12 onwards, you find that one Gideon, when he was being sent to liberate the Israelites, he has gone, but I am coming from the smallest clan, and even I am not the firstborn in my family. But God said, I am together with you. I will support you. And Mandero Chap is not a very small party. It's number 3 in Kenya. So I am sure with God, our party leader is going far. And I am sure that all those political gesturings, we are not afraid of them. But what we are saying is that we are center of things and on top of things. And we are going to make sure that in the next government, wherever it is coming from, Mandero Chapter will be a part of it. Thank you very much. Asante sana. Kuna mheshimiwa pia on the far right. Let him introduce himself. And as he picks the microphone, it's good for you to know that Maendeleo Chap has MPs from Lamu, from Baringo, from Tana River, from Ukambani. So we are a national party and MCAs from all over this country. Thank you, our leader. My names are Barat Jagakandia, nominated MCA for Maendeleo Chap. I represent people with the disability Embu County
Our leader, thank you for having given us, having come here to visit us. And as our counterparts, our friends have said, Maendeleo Chapchap is a party and it is growing. The fame of Maendeleo Chapchap has taken the root, and I wish it takes over the others. Jubilee, and as we see, the Jubilee is almost collapsing because of political conflicts and interest within themselves. Thank you. Our leader has united us. We have not seen such conflicts within ourselves. And it is because of this that the Maendeleo Chapchap is gaining fame. And I'm sure by 2022, it will have been one of the greatest, one of the most largest party in the county, in the nation. Asante. And thank you very much. It will be the ruling party. It will be the ruling party. Madam, tufanye tu kwa upesi, 1 minute each. As we have said, Maendeleo Chapchap is the way to go because there are no conflicts. And our leader, in the many fields that he has taken before he became a governor, he was leading, and he is a very good leader who is able to lead the nation as the president. So we wish you luck, and we want to choose you as the next president of our country. Asante sana. Asante sana. Madam. Thank you. Acha nitumie Kiswahili nijaribu. Niseme kwamba chama ya Maendeleo Chapchap yanjiuza yenyewe. Kwa jina yenyewe ni kumaanisha maendeleo itakuwa haraka haraka. Na hiyo tumeona ikifanyika pande za Machakos County, maana wale walikuwa wanajua hiyo county tunaweza shuhudia yale maendeleo gavana wetu Mutua ameweza kuyaleta katika ile county. Pia niseme katika Embu County we are proud of this party, maana ndio ile chama tu iliweza pia kuchagua mmoja wa wale wenye unyonge, kama vile Mheshimiwa Kandia tumemsikia akisema yeye anawakilisha people with disability. Tuko na chama ya Jubilee kwa assembly ambayo ndio majority, na atuoni wakiwakilishwa na hata mmoja. Na katika nchi yetu zote tunatoshana, maana tumepewa vipawa tofauti, na mtu kuwa na disability haimaanishi kwamba ana uwezo wa uongozi. Governor and our party leader, lazima ni kushukuru kwa hiyo ambayo ulifanya katika kaunti yetu ya Embu. Na niseme hii ni chama ambayo imefuma sana katika kaunti yetu ya Embu, na tumeona imeenea sana, na ndio maana katika nchi yote tuko na waheshimiwa wa mbunge tofauti, na pia tuko na MPs kwa National Assembly, National Parliament, na ni chama ambayo haina miaka nyingi sana, lakini ile rate ama vile ile spindi inakuwa ni kumaanisha kwa mwaka ujao hii ndio chama itakayokuwa kwa uongozi. Bwana atuonekanie na Bwana abariki kiongozi wetu. Asante. Asante sana. Asante, nimesema asante. Mimi ningekuwa mwandishi wa habari kama nyinyi. I hope kina Manyala wanasikia na Martin na Mark. Mimi ningekuwa